regresó sin avisar. Solo para descubrir la traición más cruel. Su prometida, la mujer que decía amarlo, humillaba a su madre y a su hija. Pero lo que ella no sabía es que aquel día, todo cambiaría para siempre. Hasta donde pude llegar un hombre cuando el amor se convierte en engaño. El sol de la tarde cae sobre la mansión de campo, bañando todo con un resplandor dorado. El aire olía a hierba humida y a rosas recién cortadas. Una brisa suave movía las cortinas de lino blanco que colgaban en la terraza. Tomás, un empresario millonario que rara vez mostraba emoción, bajó de su coche sin previo aviso. Nadie lo esperaba. Ni los servientes, ni su prometida, ni siquiera su pequeña hija. Había decidido regresar un día antes de lo planeado. Quería dar una sorpresa. Tenía flores en la mano y una sonrisa en los labios. Cruzó el jardín, escuchando el canto de los pájaros y el sonido del agua de la fuente. Pero, a medida que se acercaba a la parte trasera de la casa, algo cambió. El ambiente se volvió tenso. Escuchó una voz que no conocía en su tono. Era Laura. Su prometida. Ría con desprecio. Villa inútil, dijo con una frialdad que heló la sangre de Tomás. ¿Así enseñas a tu nieta limpia? Tomás se detuvo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Dejó las flores en el suelo sin darse cuenta. Avanzó unos pasos más, ocultándose detrás de un muro cubierto de hiedra. Ali vio la escena. Su madre, una mujer de cabello plateado y manos temblorosas, estaba arrodillada junto a su nieta. Las dos lavaban unas macetas en silencio. Laura sostenía un balde con agua sucia. De repente, sin aviso, lo levantó y lo vertió sobre ellas. El agua quio con fuerza, empapando sus ropas, manchando el rostro de la anciana y haciendo llorar a la niña. Así aprenderán, murmuró Laura. Aquí nadie me desobedece. El sonido del balde al caer al suelo fue seco y fuerte. Tomás sintió un fuego subil desde el pecho hasta la garganta. Sus manos se cerraron en puños. Su respiración se volvió pesada. El mundo pareció detenerse por un instante. El aroma de las flores que había traído y no existía. Solo el olor agrio del agua estancada. Solo la rabia. Dio un paso adelante. La grava crujió bajo sus zapatos. Laura se giró, sorprendida. Su rostro se quedó pálido. Tomás, balbució, retrocediendo un paso. Puedo explicarlo. Él no dijo nada. Solo la miraba. Sus ojos, normalmente serenos, ahora eran dos brasas encendidas. La niña corrió hacia él, empapada y temblando. Se refirió a su pierna, sollozando. Su madre seguía en el suelo, intentando incorporarse. El silencio era insoportable. Solo se escuchaba el goteo del agua cayendo de la ropa mojada. Tomás levantó la vista lentamente. Su voz, cuando habló, fue baja, firme, casi un susurro cargado de furia contenida. ¿Esto es lo que haces cuando no estoy? Laura tragó saliva. Dio otro paso atrás. El miedo se reflejaba en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, Tomás avanzó hacia ella con pasos lentos y medidos. Laura retrocedió hasta chocar con la mesa del jardín. Las copas de cristal que estaban sobre ella temblaron, una rodó y se rompió contra el suelo. El sonido del vidrio estalando hizo eco en el aire pesado. Tomás seguía caminando despacio, sin apartar la mirada. Cada paso suyo parecía una sentencia. El aire olía tensión, a ira contenida, a traición. Yo confío en ti, dijo con voz baja, casi un murmullo que dolía más que un grito. Te abrí las puertas de mi casa. De mi familia. Y tú, haces esto. Laura intentó sonreír,
pero su vos temblo. No es lo que paris, amor. Yo solo quería enseñarles disciplina. Tomás la interrumpió. Disciplina. Repitio con un tono que mezclaba asombro y furia. Lamas disciplina a humilla a mi madre. A hesa lora a mi hija. El silencio volvió, pesado, insoportable. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Su madre, empapada, se levantó lentamente, apoyándose en la niña. Hijo, no digas nada, susurró ella con tristeza. No quiero problemas. Tomás giró la cabeza hacia ella. Su expresión cambió, pero solo por un instant. La vio frágil, con los ojos rojos y la ropa pegada al cuerpo. Y es solo de tal incendio una llama aún más grande dentro de él. No, mamá, respondió con voz temblorosa pero firme. Hubo demasiado silencio en esta casa. Laura se mordió el labio. Intentó acercarse a él. Tomás, por favor, entiendim. Tu madre siempre me mira con desprecio. Ella no me acepta, yo solo. Tomás alzó una mano. Su gesto la detuvo al instant. No digas una palabra más ordeno, con una calma que asustaba más que un grito. El viento volvió a soplar. Una ráfaga levantó las cortinas blancas del porche, que se agitaron como fantasmas. Las flores que él había traído yacían en el suelo, marquitas, cubiertas de polvo. La niña lo miró con ojos grandes, buscando una respuesta. Tomás se agachó, la tomó en brazos y la abrazó con fuerza. Su corazón latía despacado. Podía sentir el temblor del pequeño cuerpo contra el suyo. Laura dio un paso más, su voz ahora era un hilo. Tomás, no vas a dejarme, ¿verdad? Yo te amo. Todo esto fue un malentendido. Tomás la observó, sin emoción. Su mirada era fría, impenetrable, como una tormenta que se acumula en silencio. Amor, repitió él lentamente. Si eso es amor, prefiero el odio. Laura soltó un suspiro entrecortado. Sus manos temblaban. Puedo cambiar, dijo, su voz quebrada. Puedo hacerlo bien, solo dame otra oportunidad. Tomás caminó hacia ella hasta quedar frente a frente. Podía sentir el perfume caro de Laura mezclado con el hedor del agua sucia que todavía impregnaba el aire. El contraste era nauseabundo. Mirate, dijo en voz baja. Todo en esa experiencia. Y por un tiempo lo cry. Laura lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de miedo. Él se volvió hacia su madre. Sub con la niña, mamá, dijo con suavidad. Por favor. La anciana dudó, pero asintió. Tomó la mano de la pequeña y caminaron hacia la casa, dejando tras de sí un rastro de agua y barro. Laura se quedó inmóvil. El silencio volvió a envolverles. Solo el sonido lejano de los pasos de su suegra rompiendo la calma. Tomás respiró hondo. El viento traía el aroma de la tierra mojada. Pero nada de eso importaba. La miró por última vez. Su voz sonó grave, cortante, cargada de una decisión final. Ahora quiero que me digas la verdad, Laura. Desde el principio. ¿Quién es realmente? ¿Y que buscabas aquí? Ella palideció. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. Solo el sonido de su respiración agitada llenó el aire. Tomás dio un paso más, sus ojos fijos en los de ella. El mundo pareció detenerse nuevamente, justo antes de que ella retrocediera un paso más, tropezando con el borde del jardín. Su taken se hundió en la tierra humida, y perdió el equilibrio. Tomás no la ayudó. Simplemente la observó, impasible, mientras se sostenía del borde de la mesa para no caer. El cielo comenzaba a cubrirse de nubes oscuras. La brisa cálida del atardecer se había convertido en un viento frío y cortante.
Una hoja quio entre ambos, durando lentamente antes de tocar el suelo. El silencio era tan denso que se podía escuchar el golpeteo acelerado del corazón de Laura. ¿Qué buscabas, Laura? Repitió Tomás, más despacio, cada palabra afilada como una hoja de acero. Ella apretó los labios. Su respiración se volvió irregular. Por un momento, pareció que mantenía su máscara, pero su voz traicionó el temblor de su miedo. Yo solo quería un futuro mejor, susurró. Tú lo tienes todo, Tomás. Dinero, poder, respeto. Yo solo tenía dudas, un hermano enfermo, una vida miserable. Tomás la miraba sin parpadear. Tu solution fue engañarme? Lastimar a mi madre y a mi hija para sentir superior. Laura bajó la cabeza. Una lágrima rodó por su mejilla. El agua sucia un manchaba sus manos. Intentó limpiarlas contra su vestido, pero solo las ensució más. No lo planeé así, murmuró. Al principio si te amaba, Tomás. Pero después, todo se salió de control. El rostro de Tomás se endureció. Su mandíbula temblaba levemente, pero su voz se mantuvo firme. El amor no humilla. El amor no destruye. El amor no se esconde detrás de mentiras. Una ráfaga de viento hizo volar los pétalos de las flores caídas. Algunos chocaron contra el rostro de Laura, otros se esparcieron por el suelo mojado. Parecía una lluvia de recuerdos marquitos. Ella lo observó con desesperación. Por favor, escúchame, dijo dando un paso adelante. Puedo cambiar, te lo juro. No sabía lo que hacía. No sabía cuánto daño causaba. Tomás retrocedió apenas unos centímetros, suficiente para marcar distancia. Su mirada se clavó en la suya, fría, helada, sin rastro de compasión. No, dijo finalmente. Si sabías lo que hacías. Cada palabra, cada gesto, cada humiliación fue una elección. Hoy te ves enfrentada a lo que elegiste ser. Laura apretó los puños, su respiración se volvió entrecortada. Entonces, ¿vas a dejarme? Preguntó, su voz quebrantóse como cristal. Tomás permaneció en silencio. Por un instante, su expresión cambió. Pareció dolido, casi gemendo otra vez. Pero cuando habló, su tono fue de pura resignación. No necesito dejarte, Laura. Tú misma te alejaste el día que decidiste convertir el amor en una farsa. Laura se cubrió el rostro con las manos, temblando. El viento levantó su cabello y el cielo se tornó completamente gris. Un trueno lejano anunció la tormenta que se avecinaba. Tomás dio media vuelta. Sus pasos sonaban lentos, firmes, pasados sobre la grava humida. Cada uno parecía llevar consigo un pedazo de su pardu, un eco de lo que alguna vez creyó amor. Laura lo siguió con la mirada. Su voz, apenas un hilo, se perdió en el ruido del viento. Tomás, no me dejes sola, por favor. Pero él no se detuvo. Ni siquiera volteó a mirarla. Solo siguió caminando hacia la casa, donde su madre y su hija lo esperaban. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas dispersas, luego en una cortina densa. El agua lavaba la tierra, las flores, los restos del balde, pero no podía limpiar lo que había ocurrido allí. Laura se quedó de pie, bajo la tormenta, con el vestido empapado y los ojos vacíos. El sonido de la lluvia se mezclaba con el eco de la puerta cerrándose lo lejos. En el interior, Tomás se detuvo frente al ventanal. Observó como el jardín se oscurecía bajo la lluvia. Sus manos temblaban, pero no por frío. Era el peso del engaño, el asco de la verdad. Detrás de él, su madre apareció con la niña envuelta en una manta. ¿Y ahora qué harás, hijo? Preguntó en voz baja. Tomás no respondió de inmediato.
Sus ojos seguían fijos en la figura distante de Laura, apenas visible bajo la tormenta. Cuando al fin habló, su voz fue apenas un susurro cargado de promesa. Lo que debía desde el principio. Se giró lentamente, el rostro endurecido por la decisión. Su madre lo observó en silencio, comprendiendo que algo en él había cambiado para siempre. El trueno retumbó una vez más, y la lluvia golpeó con más fuerza contra los cristales. A fura, Laura quedó de rodillas en el barro, mientras el agua borraba las lágrimas de su rostro. Dentro de la casa, Tomás dio el primer paso hacia una verdad que no podría volver atrás. Tomás caminó por el pasillo oscuro de la mansión, el eco de sus pasos resonando en las paredes antiguas. El reloj de péndulo marcaba los segundos con un sonido lento y pesado. Cada tic-tac parecía empujarlo más hacia una decisión que no tenía vuelta atrás. La niña dormía en brazos de su abuela, el cabello húmedo pegado a la frente. La anciana la mecha con ternura, pero sus ojos seguían al hijo. Podía ver en el algo que no había visto en años. Una calma extraña, la calma que precede la tormenta verdadera. Tomás se acercó, acarició la mejilla de su hija con suavidad. Luego tomó una manta y la cubrió hasta el cuello. Su madre intentó decir algo, pero él levantó la mano con un gesto tranquilo. No te preocupes, mamá, murmuró. Nadie volverá a lastimarlas. Ella lo miró con inquietud. Sabía que su hijo no era un hombre impulsivo, pero conocía bien esa mirada. La misma que tenía su padre antes de tomar decisiones definitivas. Tomás se dirigió a su estudio. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa con documentos. Dentro había contratos, cuentas bancarias, registros de propiedades, y una copia del testamento. El papel crujió entre sus dedos. Se sentó en silencio. La lluvia golpeaba los ventanales, y de vez en cuando un relámpago iluminaba la habitación, proyectando su sombra en la pared. Sus pensamientos eran un torbellino. Las imágenes de su madre empapada, la mirada asustada de su hija, la risa cruel de Laura, se repetían una y otra vez. Respiró hondo y tomó una decisión. Apretó un botón en su teléfono. Martín, dijo con voz firme cuando su asistente contestó. Quiero que prepares todo para mañana. Suspend la boda. Y llamaré a mi abogado. Necesito revisar algunos cambios urgentes. El asistente intentó preguntar algo, pero Tomás cortó la llamada sin explicar. Guardó el teléfono, se levantó y miró por la ventana. La tormenta rugía fura, pero dentro de él se había formado una aún más fuerte. Mientras tanto, en el jardín, Laura seguía bajo la lluvia. Su maquillaje se había caído, sus manos estaban cubiertas de barro. Intentó abrir la puerta trasera, pero estaba cerrada con llave. Golpeó el marco con desesperación. Tomás, por favor, DJ Mentra, gritó, su voz quebrada por los sollozos. No hubo respuesta. Solo el sonido del agua cayendo con furia desde el techo. Se abrazó a sí misma, tiritando. El frío comenzaba a calarse en su piel. Desde la ventana del estudio, Tomás la observaba sin mover un músculo. El reflejo de los relámpagos iluminaba su rostro. No había ira ni compasión. Solo una tristeza profunda, la de quien entiende que el amor se convirtió en una mentira demasiado grande para sostener. Laura quedó de rodillas, empapada, con el rostro escondido entre las manos. Yo no quería esto, susurró entre lágrimas. Solo quería una vida diferente. Pero las palabras se perdieron en el estruendo del trueno. Tomás dio un paso atrás y corrió las cortinas. El jardín quedó oculto tras la tela pasada. Se acercó al escritorio una vez más, tomó una pluma y comenzó a escribir una carta.
Cada palabra la costa bar. Cada línea parisha arrancar algo del alma. Cuando terminó, la doblo con cuidado y la dejo sobre el escritorio. Luego miró hacia la escalera que levaba a los dormitorios. Escuchó el suave respirar de su hija, el crujido leve de la madera bajo el viento. Camino lentamente hasta la puerta. La abrió sin hacer ruido. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por el reflejo de los relámpagos. Al llegar al pie de la escalera, escuchó un sonido débil. Pasos. Un celoso ahogado. Laura estaba dentro de la casa. Había encontrado otra entrada, o tal vez algún serviente se apiado de ella. Su silueta se recortaba en la penumbra, temblando, con el cabello pegado al rostro y la ropa hecha girones por la lluvia. Tomás, por favor. Su voz era apenas un suspiro. No mi ex. No tengo a donde ir. Él no respondió. Se mantuvo de pie, con la mirada fija en ella. El reloj del pasillo volvió a sonar. El péndulo marcó las 10 en punto, y el eco se extendió como un latido en el silencio. Laura dio un paso hacia él, temerosa. No quis lastimat, dijo con voz quebrada. Juro que no sabía lo que hacía. Tomás la observó durante un largo momento. Sus labios se movieron apenas. Si sabías, dijo finalmente, con un tono que heló el air. Ella abrió la boca para responder, pero él levantó la mano y señaló la puerta principal. Te irás de esta casa esta noche. Y no volverás jamás. Laura dio un paso atrás, con lágrimas mezclándose con la lluvia que gotiba de su cabello. No, no puedes hacer esto. Yo no tengo nada sin ti. Tomás avanzó lentamente, su sombra proyectándose sobre ella. Entonces empieza de nuevo, dijo con voz grave. Por lo que tenías aquí no existe. Laura rompió a llorar, cayendo al suelo, pero él no se detuvo. Abrió la puerta, y una ráfaga de aire frío inundó el pasillo. La tormenta seguía rugiendo a furia, como si la noche misma quisiera borrar todo rastro de lo ocurrido. Sal, Laura, ordinó. Su tono no era cruel. Era final. Ella lo miró una última vez, intentando encontrar en sus ojos el hombre que alguna vez la amó. Pero solo encontró silencio. Un silencio más fuerte que el trueno, más doloroso que cualquier palabra. Tomás dio media vuelta y comenzó a subir las escaleras. A furia, el sonido de la puerta cerrándose se mezcló con el rugido del viento. Laura quedó de pie bajo la tormenta, sola, mientras la mansión se oscurecía detrás de ella. Y en el interior, Tomás se detuvo en el descanso de la escalera, respirando con dificultad. No sabía si lo que sentía era alivio o vacío. Solo sabía que algo había terminado para siempre. Y algo mucho más profundo estaba a punto de comenzar. Tomás se quedó unos segundos quieto en el descanso de la escalera, mirando hacia la oscuridad del pasillo. La tormenta a furia comenzaba a perder fuerza. El rugido del trueno se desvanecía poco a poco, reemplazado por el suave golpeteo de la lluvia contra los ventanales. Subió el último tramo con paso lento. Cada escalón parecía más pesado que el anterior, como si cada uno levara el peso de los recuerdos que dejaba atrás. Al llegar al dormitorio, encontró a su madre sentada junto a la cama de la niña. La pequeña dormía profundamente, abrazando un osito de peluche. Tomás se acercó sin hacer ruido. Miró a su hija, le acarició el cabello con ternura, y un suspiro escapó de sus labios. Ella no sabrá lo que pasó esta noche, dijo en voz baja. Prometo que solo conocerá amor y respeto. Su madre asintió con los ojos húmedos. Eso es todo lo que una niña necesita, hijo, respondió suavemente. Y tú también. Debes aprender a perdonarte. Tomás sonrió apenas, sin palabras.
Se incorporó y camino hacia la ventana. A lo lejos, entre la lluvia, alcanzó a ver una figura que se alejaba por el camino empedrado. Laura. La luz de los faroles apenas iluminaba su silueta, cada vez más pequeña, hasta perderse entre la neblina. No sintió odio. Solo una tristeza profunda. Porque entendió que no todos los amores estaban destinados a salvarse. Algunos solo ligan para enseñarnos lo que no debemos permitir. El amanecer comenzó a asomar entre las nubes. Un rayo de luz dorada se filtró por la ventana, iluminando el rostro dormido de su hija. Tomás lo interpretó como una señal. Un nuevo comienzo. Una nueva vida. Se giró hacia su madre y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. Gracias por cuidar, le dijo. Ella tomó su mano y la apretó con fuerza. Siempre lo hijo. El amor verdadero no se marcha. Tomás cerró los ojos unos segundos, dejando que la calma lo envolviera. La casa, que unas horas antes estaba llena de tensión y dolor, ahora respiraba silencio, paz. Afuera, la tormenta finalmente había cesado. El cielo se abría paso entre las nubes, y el sonido de los pájaros regresaba poco a poco. Tomás sintió una lágrima cálida rodar por su mejilla, pero no era de tristeza. Era alivio. Era el cierre de una herida. Miró una vez más a su hija y susurró. A partir de hoy, todo será diferente. Lo prometo. Y mientras la luz del sol llenaba la habitación, la historia de Tomás, de dolor, traición y renacimiento llegaba a su fin. Un final tranquilo, donde la tormenta dio paso a la esperanza. Donde el amor verdadero, el de una madre y una hija, demostró ser más fuerte que cualquier mentira.